Today topic is force and Newton law of motion. আজকের topic হচ্ছে force and Newton law of motion. Today discuss about this video about the force. Next is type of force, Newton law of motion about and their example. First, what is force? Force is the fundamental concept in physics that describe the push or pull on object. মানে ফোর্স হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ ফিজিক্স, যেটা একটা অবজেক্টের উপর পুশ বা পুল করা হয়। ইট ইজ মেজার ইউনিট নিউটন অ্যান্ড অবটেন রিপ্রেজেন্ট বাই সিম্বল এফ। এটার ইউনিট এসআই ইউনিট নিউটন অ্যান্ড সিম্বল এফ। Force can be change an object motion or cause it to accelerate or deaccelerate. Force change করে একটা অবজেক্টের মোশনকে, cause it accelerate and deaccelerate. এর cause এ acceleration এবং deaccelerate হয়। Next is push and pull. About push is when apply force an object direction away from you, মানে away from the object, তখন তাকে push বলবো। আর pull is when the apply force an object direction toward you, নিজের দিকে যখন toward ফোর্সটা নিজের দিকে, তখন কি বলবো? pull. Type of force in physics. First is gravitation force. This is force that acting two objects with mass toward each other. যখন একটা ফোর্স অ্যাক্টিং হয় বা টুয়ার্ড অবজেক্টের দিকে, টুয়ার্ড দ্য অবজেক্ট, তখন কি হবে? গ্র্যাভিটেশন ফোর্স। ইট রেসপন্সিবল ফর কিপিং প্ল্যানেট ইন অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য স্টার and moon is orbit around the planet, and next is moon is around the planet. Next is tension. This is the force that transmitted through the string, rope, cable or wire when is pulled, turned. এটা এই ফোর্সটা ট্রান্সমিট করে স্ট্রিং এবং রুপের থ্রু and cable. This is responsible for the holding object place or lifting them. এর ফলে এই টেনশন ফোর্সের ফলে একটা অবজেক্টকে হোল্ডিং করা রাখা হয় এবং লিফটিং আপ করা হয়, উপরে ওঠানো হয়। দিস ইজ দ্য পিকচার। সারফেসে next is normal force. This is the force that surface extract on object that is resting on it. একটা বস্তুকে রেস্টিং এ রাখতে সাহায্য করে এই ফোর্সটা। এই একটা ব্লক আছে, এই ব্লকটা এই সারফেসের উপর রয়েছে। এবার এই ব্লকটা নিচের দিকে mg, F equal to mg, mass into gravitation force. This force is called normal force. It is the responsible for supporting object and preventing them falling through the surface. এটাকে সারফেসের থেকে ফলিং এর হাত থেকে, মানে সারফেস থেকে না পড়ে যায়, তার জন্য এই ফোর্সটা রেসপন্সিবল। নেক্সট ইজ ফ্রিকশন ফোর্স. This is the force that is oppose the motion object that are contact each other. মানে এই একটা এই থ্রু থেকে এই বস্তুটা যখন নিচের দিকে পড়তে থাকে, তখন অপোজিট দিকে একটা ফোর্স কাজ করে, সেই ফোর্সটাকে কি বলা হয়? ফ্রিকশন ফোর্স। ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর স্লোয়িং ডাউন মুভিং অবজেক্ট অ্যান্ড প্রিভেন্টিং ফ্রম স্লাইডিং অ্যান্ড স্লিপিং। এটাকে কি করে? এই ফোর্সের ফলে একটা বস্তুকে স্লো ডাউন করতে ঠিক করে। বস্তুটা স্লো ডাউন হয় যখন নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে এই ফ্রিকশন ফোর্সে, এবং স্লাইডিং এবং স্লিপিং এর হাত থেকে রক্ষা করে। Electric force. This is the force
exists between electric charge object is can attractive or repulsive depending on charge of the object. এটা বলছে দুটো ইলেকট্রনের মধ্যে যে ফোর্সটা কাজ করে এই ফোর্সটা অ্যাট্রাকটিভ হতে পারে রিপালসিভ হতে পারে পজিটিভ পজিটিভ রিপালসিভ করবে পজিটিভ নেগেটিভ অ্যাট্রাকটিভ করবে ম্যাগনেটিক ফোর্স দিস ইজ ফোর্স দ্যাট এক্সিস্ট বিটুইন ম্যাগনেটিক অবজেক্ট এই ফোর্সটা কি ম্যাগনেটিক ফোর্স দুটো ম্যাগনেটের মধ্যে নর্থ পোল অ্যান্ড সাউথ পোলের মধ্যে যে ফোর্সটা হয় তাকে ম্যাগনেটিক ফোর্স বলে ইট ক্যান বি অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড রিপালসিভ ডিপেন্ড অন পোলারিটি অফ দ্য অবজেক্ট পোলারিটি অফ অবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করবে অ্যাট্রাকটিভ নেচারের হবে অ্যান্ড রিপালসিভ নেচারের হবে নেক্সট ইজ নিউটন ফার্স্ট ল অফ মোশন Next is Newton first law of motion. Newton first law of motion states that an object rest will be remain rest and object is motion will be remain motion at constant velocity. বলছে একটা অবজেক্ট আছে এই একটা অবজেক্ট এইটার উপর যখন রেস্টে থাকবে তখন কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে না and it will remain motion constant velocity এবার এটা যখন মোশনে থাকবে তখন এর ভেলোসিটি কি থাকবে কনস্ট্যান্ট থাকবে Newton first law of motion also known as Newton first law can be mathematically expressed the net force acting on object is zero then object will remain rest যখন এই একটা অবজেক্ট আছে এই অবজেক্টের উপর নেট ফোর্সটা একটা যখন জিরো হয়ে যাবে তখন অবজেক্টটা ফোর্স যখন জিরো তখন কি হবে অবজেক্টটা এর ডিসপ্লেসমেন্ট হবে না তার মানে কি বলছে রেস্টে থাকবে and then the object will be remain rest or continue move in straight line with constant এবার এই অবজেক্টটা যখন মুভ করবে নিউটন ফার্স্ট ল বলে তখন এটার ভেলোসিটিটা কি হবে কনস্ট্যান্ট হবে কনস্ট্যান্ট মিন্স স্থির থাকবে এই যে বলেছে নেট ফোর্স ইকুয়াল টু 0 v is constant when a summation is net force acting the object and v is object velocity the equation tell us if the net force acting on object 0 then the object velocity will be remain constant this means if the object is already rest it will be remain at rest and if it already moving it constant move the straight line with constant speed এটাই বুঝালাম একটু আগে this is law is important because it tell us the object will not change their state of motion unless acting upon by external force it is allowed to us understand why the object rest tend to remain rest why the moving object tend to continue moving straight line at a constant speed unless acting upon force Newton second law of motion এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ড ল অফ মোশন নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন স্টেট দ্যাট অ্যাক্সিলারেশন অ্যান্ড অবজেক্ট ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফোর্স অ্যাক্টিং অন ইট এখানে কি বলছে নিউটন সেকেন্ড ল অ্যাক্সিলারেশনটা কি হবে ফোর্সের সাথে কি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শন এই ফোর্স ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কি অ্যাক্সিলারেশন মানে ত্বরণ অ্যান্ড ইনভার্সলি প্রপোর্শন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট Newton's second law of motion states that acceleration and object directly proportional to force acting on it বলছে অ্যাক্সিলারেশনটা কি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কিসের সাথে হবে ফোর্সের সাথে and inversely proportional with mass force is inversely proportional to কি হবে mass হবে this is mean that greater than force on object the greater its acceleration and is greater its mass less acceleration for given force এবার কি বলেছে this mean
the greater force on object, the greater acceleration. Force ta increase korle acceleration increase koro, directly proportional to, directly proportional hole ki hoy, force barle acceleration o barbe. এবার ফোর্স যদি কমে তো অ্যাক্সিলারেশনে কি হবে, কমবে। when equation is now equation equal to হবে first law second law of equation F equal to ma, where F is force applied on object, m is mass then object, and is resulting acceleration. The equation tells that force and apply an object directly proportional to object in acceleration and the inversely proportional to mass. এটাই বললাম। নাও এরপর এইটা থেকে এই ফোর্সের ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্টটা জানবো। আমরা কি জানি, F ইকুয়াল টু m ইন্টু a। ফার্স্ট ইউনিট, হোয়াট ইজ ইউনিট? F ইকুয়াল টু m, এটাকে লিখতে পারি a is equal to acceleration, acceleration equal to কি লিখতে পারি v by t, change in velocity equal to acceleration v by t. next v is called, v কে লিখতে পারি direct distance change with time, means v is equal to d by t by t. SI unit, SI unit হবে mass kg, distance meter, time is second, second into second. Now kg meter second square. Now this is called Newton. SI CGS unit gram semi second into second. This is called dyne. এবার রিলেশন বিটুইন নিউটন অ্যান্ড ডাইন ফোর্সের, না এবার রিলেশন বিটুইন নিউটন অ্যান্ড ডাইন ফোর্সের, না F is equal to kg সেকেন্ড। এবার কেজি থেকে আমি এটা এসআইতে আছে, এসআই থেকে সিজিএসে যাব, 1000 গ্রাম, দেন মিটার থেকে সেন্টিমিটার যাব 100 সেন্টিমিটার, সেকেন্ড তো সেকেন্ডেই থাকলো সেকেন্ড স্কোয়ার। নাও 10 to the power 5 গ্রাম সেমি সেকেন্ড স্কোয়ার। তাহলে 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Next is dimension. F is equal to m into a. M for
লিখলাম এমটাকে, অ্যাক্সিলারেশনকে কি লিখতে পারি, ভি বাই টি, এম ভি বাই টি ডি বাই টি ইন্টু টি, এফ ইজ ইকুয়াল টু এম, এম ফর বড় হাতের এম এ লেখা হয় ক্যাপিটাল এম, ডি ফর ডির ডাইমেনশন এল, টি ফর টি ইন্টু টি, টি স্কোয়ার, এম এল, টিটা উপরে এটা গেল -2, Newton's third law of motion. Newton's third law. This law states that every action there is an equal and opposite reaction. In other words, if one object exerts a force on the another object, the second object will be exert an equal and opposite force back its first object. মানে বলছে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমানুপাতিক প্রতিক্রিয়া আছে। এই একটা অবজেক্টের উপর এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হলো, রিয়াকশন হিসাবে এফ ফোর্সই ওই অবজেক্টটার উপরে অ্যাপ্লাইড হবে, সেটাই এখানে বলেছে। যে বলছে নিউটন থার্ড ল ইকুয়েশন, ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এ বি, তাহলে এর অপোজিট ফোর্স একটা বি এ অ্যাপ্লাই হলো। দ্য ইকুয়েশন টেল দ্যাট অবজেক্ট exert এফ এ অ্যান্ড অবজেক্ট বি, then the object B will be exert equal and opposite force minus FBA back to object A. Next is example. Example হচ্ছে F is equal to M, এটা দিয়ে একটা এক্সাম্পল। এইখানে এর ক্ষেত্রে হয় বলে দেবে a block applied 20 Newton force, example. Now example. A 10 kg block apply 10 Newton force of it, then what is the acceleration, then what is the acceleration. Now given কি দেওয়া আছে, given দেওয়া আছে মাস দেওয়া আছে 10 kg, F 10 Newton, A is what, we know that F is equal to M into A. F is equal to 10, M is equal to 10, now acceleration, or A is equal to 10 by 10 meter per second square, 1 meter second square. Thank you for watching the video. This is the basic of force and Newton.